Попав на Безымянный остров, основное ваше задание будет это попасть в Академию семи. Собственно, сделать это можно несколькими способами, но какой бы способ ни выбрали, советую способ с алтарями, ну хотя бы частично пройти, то есть хотя бы 6 алтарей пройти, помолиться. То есть за это дают опыт отдельно, за каждую молитву. Ну и в целом посещение храмов принесет вам значительную часть опыта. Divinity is waiting, after all. Excellent question. Normally, this place ought only to be known to Godwoken, but judging by the ships, but regardless of who's on the island, all that matters is who ascends. Make sure that's you. The strongest will survive. And I'm hardly an expert on the matter, but I'm smart enough to put two and two together. Where there is an ocean of source, there is to rise to divinity, probably need to take a gulp. Though I'm sure it won't be that. Look at that island, Quercus. Covered. Can you smell it? Over the stink of the water. We're better to find a clue about the Great Acorn. Some of those trees could even date back to the first. The Knights of Dre will never find us here. A perfect sanctuary to pause and complete our research. There's no rest for the wicked, Quercus. And even less for those out to say somewhere on this ancient isle there must be. We must tread carefully. I'm sure such a wonderland will be dangerous, but at least it should be free from the Knights of Dre. What would we do, Quercus? Why, we'd make them... Anyway, we have something for your... The squirrel reaches out and hands you a piece of bark. Something I discovered in your lizard friend's basement. She won't miss it, but use it well. Практически все алтари имеют свое какое-то небольшое задание. Где-то это разгадать ловушку, пройти, где-то чуть-чуть подраться. Но некоторые божества еще и являются достаточно злобными товарищами и могут покарать за то, что им молится представитель не их расы. Тут нам поможет маска Фейна, желательно ее использовать. Ну, если вдруг не использовали, по некоторым подскажу. То есть, когда молитесь ящерам, если вдруг помолились не ящерицей, то можете призвать свое божество на помощь, чтобы заблокировало проклятие. Либо можете, после того, как получили проклятие, у некоторых довольно серьезное, собственно, попробовать его сбросить. Что касается Зоты, то есть богини ящериц, помолились, если другим персонажам, не ящерам, получите горение, и снять его сможете, спустившись в костяную пещеру, что под алтарем, и там, поговорив, собственно, с призраком, досказав ему фразу, которую твердил Таркин на борту, он в награду с вас снимет это проклятие. То есть все довольно просто. The spirit before you drips sauce from his raggedly slit throat. Realizing... Ah, Godwoken. You know how you relive bad exams? It's good news, you get to relive them in death, too. He rolls his neck, sauce gurgling and spouting from the deep gash. As I was facing the trials, I was killed by another Godwoken hope. I just can't stop thinking about it. That Anan Fallon Reveil. Anan Fallon Reveil. What in the void comes next?
His face lights up. Gratitude. That's it. That's He begins to fade from view. But as he disintegrates, he traces an esoteric sigil in the air between you and pushes... Враги единственный, который не накладывает, вернее, единственный, проклятие которого удастся, не удастся избежать. Поэтому тут есть смысл воспользоваться, собственно, помощью божества. Ну, хотя можно и побегать немножко с его проклятием. То есть его проклятие не сильно уж и страшное. Как бы не помрете, скажем так, пока оно действует. You approach your vision clouds, and you open your eyes to a dark glade. Before you lies a bull, trapped beneath a fallen tree. As you watch, it transforms to a bear, claws digging into the... After a few more minutes' struggle, it slumps to the ground. Strength, give me your vigor. The god shifts. You feel his... You drag your hand. The god bursts into... The vision slowly... В храме Ралика, когда подойдете, тут застанете бой между магистрами и черным кругом. Тут смотря кого выбрали, ну, точнее, на чьей стороне желаете проходить. Но опять же, если вы уже убили Белоликова, то будете на стороне магистров автоматом. Если убили Александра, то на стороне черного круга. Собственно, ни на что это, в принципе, не влияет. Единственное, что если старого знакомого магистра с собой еще ведете, если вы выберете сторону черного круга, то он станет к вам враждебным. Это первый момент. Второй момент — сам Ралик. Довольно злобный товарищ. Если помолиться не человеком, наложит на вас слепоту. Поэтому по возможности использовать маску перевоплощения Фейна, либо молиться человеком, либо как бы просить божество свое о помощи. Ну, тут единственное, что божество может помочь один единственный раз, но тут есть такой момент, что вы можете разными персонажами молиться, соответственно, 4 раза 4 божества попросить о помощи. Собственно, но если вдруг словили проклятие слепоты, от него может спасти только повязка с арены Дритфуда. То есть, если опять же проходили с Мурглой бой по ее правилам, то есть со слепотой, и если вдруг у вас сохранилась такая повязка, надеваете эту повязку, и она, собственно, снимает слепоту после ее снятия. My thanks to you and your friends. I had never died before. I felt so much pain, so much... It was delicious. Shame I shall not taste, but when he does, you will beg for the sweet aroma of death. Oh no, there you are quite mistaken. I have already taken his... Do not fear. I will return. We shall all return. It is... What? No. No, you can't. I am to be... Get back. Get back! The spirit turns to run, but he's already yours. He's... No, you can't. I was promised it...
The altar stands before you, flecked with moss and the cracks of age. An ant crawls across the surface, in honor of Ralik, first of the gods and patron of humanity. As your prayer drifts away on the breeze, you feel the world around you shift. You open your eyes to a courtyard with wooden targets. A man stands in the center of the court, his face turned towards the sun, his eyes wide open. He's old, grey-haired. He doesn't look over as you approach. It's only when you're standing right beside him that you see that his eyes are clouded and grey as his hair. Go, Godwoken. Find the... The vision fades, and you stand once more in the shadow-speckled glade of Ralik's temple. The spirit of a woman in strange armor stands before you, visible on her breastplate. Godwoken, you're late. The world bleeds. Linger no more. The trials await. Because I was the same as you once. She looks you over once again, the judgmental arch of her eyebrow. Perhaps not exactly like you, but I heard the call and came. I was not chosen for divinity. The Black Ring ended my vigil. They came, intent on destroying this place. I fought them off as long as I could. The altars shall show the way, but only to those deemed worthy. Or it may not. If the gods do not choose you to progress, then you'll likely share... There was a reluctance in my heart. A lingering doubt. The gods must have sensed my unwillingness. Still, I wanted to serve them. I became a Knight of Ralik that day. Make haste, then. The Void's power is growing. With great armored fists. Остальные божества в целом довольно миролюбивые, насколько помню. Вроде никто из них больше пакости не строит. Но на всякий случай храмы все-таки стараться проходить и молиться, перевоплощаясь в тех, кому посвящены храмы. Потому что в некоторых бывает очень упрощенный проход. Допустим, если перевоплотиться в гнома в храме Дюны, то можно избежать боя с местным охранником. Как бы, ну и ловушки храма пройдете, не заморачиваясь. Если у вас еще есть и навык убеждения, то любой гном, ну либо перевоплощенный в гнома, может убедить рыцаря Дюны сделать себе харакири, что вам значительно облегчит прохождение. Также в ролик не вошел, затерялся у меня кусочек ролика с храмом Амадии. Ну, там, в принципе, все просто. Амадия среди них одна из самых миролюбивых. Миролюбивый, наверное, только Зантенза. Но у той свои приколы. То есть Зантензу желательно проходить в последнюю очередь, потому как ее условием за то, чтобы она вам сказала правду, будет отказ от божества. То есть ее либо проходить последней, либо уже после того, как использовали защиту своего божества. Главная ваша задача в этих всех храмах выяснить, какому божеству принадлежит какой знак, то есть знак Луны или знак Солнца. Собственно, а дальше отправляемся к Академии, ко входу в Академию, и надо набрать эти знаки. Not some allegorical figure, not some awe-inspiring god, just her. Moon! Yes, the others have become a little dramatic. Still, we are gods, and gods will have their games. So, I'll admit if I'm telling the truth or lying if
you disown Armadia. Deep within, you can feel your god stirring, hissing like a snake. Oh, make no mistake. I'm not asking you to support me at the wellspring. Just not to be beholden to her. To think for yourself. To make choices that you think are right. Not what some half-dead god demands. No. Your barnacle is stuck there. But you have the chance to go your own way. I know what your god has asked you to do. The choices he's forced you to make. Was it right? Can you truly say it was worth it? Damned if I know, but that's the situation. You can walk away with my word, or reject your god and be sure. The anger that you felt just a moment ago, the unchained rage of your god, turns to ice in your bones. The quiet inner voice that you have almost gotten used to is silenced, and you feel your god withdrawing, retreating, locking it. Her form melts away to smoke, leaving nothing but a platform bathed in light from a huge, bright moon. You reach out to touch the altar. The altar sits there, a moon. The leaves of the altar rustle, a gentle murmur on. You lean in, a sweet smell wafting around you, the smell of fresh wood, of blooming flowers, of a gentle summer's night. The scent fills your mind and your vision starts to swim. You blink and find yourself standing in a dark glade. God woken. You turn towards the voice and see the broken body of a fawn. A raven is perched upon its head, pecking at the... You're about to turn away when the body twitches. God woken. The raven turns its gore-streaked beak towards you. Its eyes are a deep bloody red. God woken. The fawn's breathing is shallow and ragged, but it nudges a stone towards you. Leaning down, you pick up a round white rock. The deer's breathing is labored, its mouth moving in vain. You lean in close, and it whispers. As you pull back from the dying creature, you feel a cold, heavy thump on your shoulder. You look up into the fierce red... I see you, God woken, it croaks. The blood-flecked beak lunges at your eye, and you feel it. You feel it tear through the lid. You stumble back, grasping at your face. Your eyes are fine, but the altar is changed, with the crescent moon hacked into the wood. As you leave, you can't... Информацию также можно получить от Александра и Белоликова, соответственно, друг за друга. То есть Александр закажет убийство Белоликова, и в ответ, по завершению квеста с вами поделится информацией. Белоликий закажет голову Александра, и, собственно, тоже поделится информацией. Также можно от духов Александра и Белоликова эту информацию выпытать. Но тут учтите, как только вы какой-либо из вариантов выполняете, то есть получаете информацию от Белоликова или от Александра, алтари блокируются. И, соответственно, если вы посетите все 7 алтарей, Александр уйдет в Академию. Поэтому, если что-то с Александром решили делать, то делайте это до того, как соберете всю информацию. С Белоликим в этом плане попроще. То есть его можно найти в любое время, без проблем, уже и после того, как получите информацию, сходить, наведаться к нему в гости. Что, в принципе, и нужно. В его пещерке много по связанным квестам идет. You rise from the altar, brushing... Sallow points a long-nailed finger at Alexander's dead eye. Sickly waves of emotion wash from him. You feel like you've eaten a rock, but you think you recognize the feeling.
It's love. Or at least, a Sallow thrusts his nail forward and skewers Alexander through the eye socket. He raises Alexander's head and looks him in the one remaining. Sallow begins to eat. An acid joy assaults your senses as the Sallow man devours the memories of the Bishop Divine, the son of Lucian, the God-woken, who shall never be divine. And you but the twisted remains of what was once an elf. A sick glee emanates from the Sallow mind, and in an instant you know what is on offer. A new you, an improvement on the old, on the tip of his finger, ready to be granted. You need only say the word. He grins and holds his hand towards you. You feel yourself a you with noble blood and the ingrained understanding that you were bred to lead. But then, the Sallow man's grin becomes a snarl, and his outreached hand grasps at you, and with a rending, tearing sound that seems to fill the whole wide world, your military skills and bearing, as much a part of you as was your soldier's heart, is torn away, and you are left. And as the Sallow man releases you, you hear the wordless question. Are you not happy now? Sallow laughs inside your head. He stares into your brand new soul and shows his hand. He lets you know that he has something that you seek. Something... Sallow gives you a long look. The tendrils of his mind snap about yours, but they do not probe. With difficulty, he... Are you sworn? Swear to the God King, and I give you the key to the key to the mountain. He snarls, and the tendrils about your mind snap to you. You understand in a moment that you should be grateful that he doesn't take you now and torture you until you beg. He will only help a God-woken who swears to the God King. But for that person, he offers the keys to the Council of Seven. Swear you. Sallow man smiles inside your head. A vision of an altar appears. He raises a long nailed finger and points you back the way you came. For that, you must be dead. God woken. His cruel, scraping, booming laughter echoes away inside your mind. You realize that he's laughing at your imminent death. The sequence is now alarm shouts and the... Так или иначе, получив информацию, идем ко входу в Академию, выставляем на пьедесталах богов ихние знаки. Всегда почитать об этом можно в дневнике. Собственно, используем на плитке с молнией фазовый конденсатор, хотя по идее можно шарахнуть молнией. Не помню, какое точно заклинание имеет достаточную мощность, чтобы активировать. Но, насколько помню, в классике можно было и без фазового конденсатора долбануть. Ну вот, в принципе, да, обычная молния сработала. То есть можно и без фазового конденсатора, можно просто в плитку фазовый конденсатор бросить. Как бы открываем рычаг, пропадает барьер. И тут у нас будет выбор. То есть в зависимости от того, какие у нас отношения с нашими сопартийцами. Либо они нас покинут, и нам придется их потом еще будет дан шанс их убедить уже непосредственно перед ареной избранного. Ну, как бы, Академию придется проходить без них, если не сможем их убедить, что мы достойны вознесения, а не они. Как бы, ну, и если не сможем их убедить уже и в Академии, то придется их убивать.
Как бы если отношения хорошие, советую не пользоваться убеждением, то есть не прибегать к навыку убеждения, а убедить простыми словами. Если выполнили, в принципе, их квестовые линейки, проблем с этим возникнуть не должно. Let's do this. Beast looks not at you, or even through you, but beyond you. Beyond. I know I talk a lot, but I don't talk about the Isle of Mists that much. No reason to, most of the time. Can't stop thinking of that time today, though. My crewmates and me, we can handle prison. We can handle death, even. But ain't no one should handle the Isle. You don't see the mist. Then the ripping starts. Your dreams ripped away. Your thoughts, yourself. I'm not looking to ascend because I want the power. I'm not doing any of this for me. I'm doing it so the rebels never need face the Isle. So the mist will never be in them. As soon as I stop Operation Downfall, I rejoin them. As far as I'm concerned, that's where my divine duties begin and... Whatever words he meant to come next go unspoken. The wide-eyed and tongue-tied dwarf can only nod and blush. He trusts you. He will be at your side. The Academy. This place was home once. Now I'm not sure what home even... But I know one thing. I may be the last of my line, but the hope for my people... I must ascend. It is the only way to guarantee that... I believe that you will. Curious. I was sure I would burst into flames if I ever uttered those words. Oh well. Come, Godwoken. Let's claim your destiny. Также в Академию есть потайной проход, то есть без необходимости набирать руны, посещать храмы. Ну, это, так сказать, для сверхбыстрого прохождения, не получая опыта за прохождение острова. То есть это можно буквально сразу же высадиться и пройти по-быстренькому сюда. Но смысла в этом нету, то есть... Лучше уже потом из Академии вернуться в этот тайный проход и также получить за его обнаружение опыт.